Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please tell me that if my voice is audible and am I visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Only 33 students have joined. So where are the remaining students? Yesterday was also the students for my lecture. There is, I think, 4 students were absent for my lecture. Okay, don't remain absent, otherwise you won't get whatever is taught here. Okay. We'll wait for 2 more minutes for the other students to join. Then we will start. So the students are still joining. Yes, almost 48 students have joined. So let us start with the lecture. Okay, let me share the screen first. Is the screen visible?
Yes, sir. Okay. So what did we discuss in the last lecture yesterday? Course outcomes and course outputs. Yes, we have discussed in the last lecture course objectives and the course outcomes. What's the meaning of objectives? Objectives म्हणजे काय? Yes. What we are going to study. Yes, that the objectives are the whatever that we are going to study in this course, and the outcomes means what? Whatever the outcomes or whatever the result would be there after completion of this course. Okay, so these we have studied in the last lecture. Today we are going to start with the syllabus. Okay, so what is the syllabus for this subject that we are going to discuss today? So unit number 1 is of the English grammar. In the unit first, we are going to discuss grammar. Okay, English grammar. In the 1.1, okay, the first part of this unit is having the syllabus points like articles. Okay, in the 1.1, there are the topics that we are going to study are articles, nouns, pronouns, verbs, modal verbs, auxiliary verbs, and tenses. So the first part of unit is the basically of the grammar. Okay, and in that we are going to study articles, nouns, pronouns, verbs, modal verbs, auxiliary verbs, and tenses. So this is the first part of the unit number 1. In the second part of the unit number 1, we are going to study adjectives, adverbs, prepositions, and conjunctions. Adjectives, adverbs, prepositions, and conjunctions. So this is the unit which is basically related with the grammar. Okay, grammatical part of the English that we are going to study in the unit number 1. So articles म्हणजे a and the, o and the, these are the 3 articles. Nouns means in Marathi we call it as naam, pronoun, sarvanam, verb, kriyapad. Yes, kriyapad. Modal verbs, क्रियापदाचाच एक प्रकार. Okay, model, that is could, should, would, these are the modal verbs. Then auxiliary verbs. What are the auxiliary verbs? Am, is, are, was, were, shall, will, should, would, these are the auxiliary verbs. Then tenses. Yes, sahayyakari kriyapad. Very good. In Marathi we call it as sahayyakari kriyapad or helping verb. Auxiliary verbs are also called as the helping verbs or supporting verbs. Okay, so these are some of the names of the auxiliary verbs. Then in the second part of this unit we are going to discuss about adjectives म्हणजे विशेषण. Okay, adverbs, kriya visheshan, preposition. Preposition means whatever the prepositions are there, that is on, in, between, okay, upon, these are some of the prepositions. Conjunctions, and, or, but, either, or, these are the some of the conjunctions that we are going to study in the unit number 1. In the unit number 1 and the third part of the unit, we are going to study idioms and phrases, vakprachar आणि म्हणी, cliches. Cliches means what? The in short, or we can say that cliches आपण एखादा पर्टिक्युलर शब्द ज्या ठिकाणी वापरतो त्याला सुद्धा आपण काय म्हणतो तर क्लिचेस असं म्हणतो. देन रिडंडन्सीज, एखादा शॉर्ट फॉर्म आपण जिथे वापरतो एखाद्या मोठ्या शब्दासाठी शॉर्ट फॉर्म आपण वापरतो त्याला काय म्हणतात तर redundancies. So throughout this unit we are going to study the 3
grammatical parts. That is, this unit 1 is divided into 3, and we are going to study different grammatical chapters, or we can say that parts of the speech we are going to study in this first unit. Also, we are going to study the tenses. Okay. Yes. The unit number 2 is of the vocabulary. Okay. And what's the meaning of vocabulary? Yes. What is the meaning of vocabulary? Please. Someone is speaking and I'm listening the voice. Please mute yourself. Ankita Himgire. Ankita, please mute yourself. Okay. So in the unit number 2, we are going to study the vocabulary. Vocabulary म्हणजे काय तर शब्दसंग्रह. Okay. Whatever we are studying from our childhood itself. We are building our vocabulary from childhood itself. आपण लहानपणापासूनच आपली vocabulary काय असतो तर डेव्हलप करत असतो, बिल्ड अप करत असतो. Okay. Whatever the words that we hear or we read or we mug up, that words are remembered by us. Okay. आपल्या ते ह्याच्यात राहतात, लक्षात राहतात. Okay. And that words त्यांचा एक काय होतं तर आपला vocabulary तयार होते. So in the vocabulary second unit, we are going to study synonyms and antonyms. Synonyms म्हणजे समानार्थी, antonyms म्हणजे विरुद्धार्थी. Okay. In the 2.2, that is second part of this unit, prefixes and suffixes. What's the meaning of prefixes? प्रत्यय. Yes, प्रत्यय. So prefix म्हणजे काय तर when we add the word before the root word. Okay. Pre means what? That affix comes before the root word. Okay. समजा marry or married असं असेल शब्द. ओके. किंवा yes, married असा शब्द असेल तर आपण प्रिफिक्स कुठला ऍड करू शकतो याच्यात? Unmarried. Unmarried. Yes. Unmarried. So un is called as the prefix. And what is the suffix here? Ed. Okay. Yes. Ed. Suffix म्हणजे यामध्ये सफिक्स म्हणजे काय तर पहिल्यांदा समजून घ्या. जो शब्द रूट वर्डच्या नंतर आपण ऍड करतो त्याला म्हणतात सफिक्स. आता मॅरी हा रूट वर्ड आहे. ओके. when we add suffix to that, then it becomes married. And when we add prefix to that, what it becomes? Unmarried. Yes, very correct. So prefixes and suffixes, that we are going to study in this second unit. Okay. Then moving towards the third unit. The third unit is related to the oral communication. Oral communication म्हणजे आपण संभाषण जे काही करतो, संभाषण कौशल्य आपलं, त्याला आपण काय म्हणतो तर ओरल कम्युनिकेशन असं म्हणतो. Yes. So in this unit, we are going to study in 3.1 situational conversation. Now let's first know that what are the situational conversations. So whatever the conversation that happens, okay, at any situation, कुठल्या सिच्युएशन मध्ये आपलं किंवा आपल्या शेजारच्या माणसाचं, the person who is sitting besides us or in front of us, whatever the conversation takes place, that comes under the situational conversation. Take the situation like if you are standing in the row or in a queue of the ATM. Okay. If you are standing in the row of the ATM for
फॉर कलेक्टिंग द मनी, किंवा तुम्ही आता तुम्ही पैसे काढायसाठी फॉर विथड्रॉइंग, ओके, विथड्रॉ करण्यासाठी तुम्ही थांबलेला आहात, ओके, पैसे काढण्यासाठी. तर त्या सिच्युएशन मध्ये, in that situation, whatever the conversation between the person who is in front of you and you, okay, that person is in front of you and you yourself, whatever the conversation that takes place, that comes under the situational conversation. Okay, if you are traveling by bus or if you are traveling by train, so the person sitting besides you, there must be a conversation, की तुमच्यामध्ये काहीतरी conversation होईल, okay, that also comes under the situational conversation. If you went to bank, okay, if you went to SBI bank or any other bank, private bank, if you want to open your bank account, then what would be your conversation with the manager, or what would be the conversation between you and that clerk in the bank? That also comes under the situational conversation. So this is the first part of this unit. In the second part, we are going to study impromptu speaking or extempore. So what's the meaning of impromptu or extempore? कशाला आपण म्हणतो impromptu? तर impromptu म्हणजे काय? तर in this speaking, you will be given a subject at that point and you have to speak on that subject immediately after 1 or 2 minutes. Okay, you won't be given any time. You will be given a subject and you will have to talk on that subject. You will have to speak on that subject for for 2 minutes or 3 minutes or 5 minutes. Okay, so the subject is given you at that moment itself, and you will have no you won't have given any time for the preparation on that subject. तर कसं impromptu मध्ये काय होतं, तर तुम्हाला अचानक एखादे समोर बोलवलं जातं आणि या विषयावर बोलायला सांगितलं जातं. ओके, हा विषय आहे, याच्यावर तुम्ही बोला 5-10 मिनिटासाठी. तर त्याला म्हणतात impromptu किंवा extempore. ओके, हे आलं लक्षात? Unit number 3. Yes, sir. Moving towards unit number 4. In the unit number 4, we are going to study the reading comprehension. So what's the meaning of reading comprehension? Reading comprehension म्हणजे काय? Comprehension म्हणजे काय सांगू? Yes. Nobody knows about this? Comprehension. What's the meaning of comprehension? Aklan. Yes, akalan. So reading comprehension means you will be given a passage, okay, and you will have to read that passage carefully and answer to the questions below that passage. Okay, so in the competitive examinations, this question is always there. Okay, हा क्वेश्चन कायम कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये तुमच्यासाठी असतो. You have also studied this reading comprehension during your 10th and 12th also. तुम्हाला 10वी-12वी मध्ये सुद्धा comprehension तुम्ही शिकलेला आहात. Okay, unseen passage and seen passages. We were having seen passages and unseen passages for the 10th and 12th in the English. Okay, so this is about the reading comprehension. And the last unit, that is unit number 5. In this unit, we are going to study the writing practices. Writing practices. So whatever the practices are there regarding the writing, that is in the first 5.1, we are going to study writing business letters. आपण काय शिकणार आहोत, तर बिझनेस लेटर्स कशी राईट करायची, कशी लिहायची, ते आपण शिकणार आहोत. सो व्हॉट कम्स अंडर द बिझनेस लेटर? द लेटर ऑफ एन्क्वायरी और लेटर ऑफ डिमांड. ओके,
लेटर ऑफ सप्लाय. आपण काय करतो, और आपण एखादं प्रोडक्ट एखादा आपण मागवतोय. ओके, वी आर डिमांडिंग, we are purchasing some product. So what will you do? First of all, you will know what's the price of that product, what are the features of that product. Okay, is that product is costlier or is that product is cheap? That also we come to or we understand from that सेलर. ओके, आपण तो विक्रेता असतो, कोणीही असेल, शॉपकीपर असेल, त्याच्याकडून आपण प्रोडक्ट घेतो. त्याच्यासाठी आपण काय करतो, पहिलं त्याच्याकडून ते माहिती करून घेतो की काय या प्रोडक्टचं व्हॅल्यू काय आहे, व्हॉट वुड बी इट्स फीचर्स. ओके, दॅट वी ऑल्सो गोइंग टू स्टडी. सो रायटिंग बिझनेस लेटर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट. देन ईमेल कम्युनिकेशन. So whatever communication that we are doing, whatever the official communication takes place during the organization or in between the organization and any other company. Okay, so that also comes under the email communication. यामध्ये आपण काय करणार, ईमेल कसं लिहायचं ते पण आपण शिकणार आहोत. Okay, so this is also one of the part of the writing practices. In the third part, that is 5.3, we are going to study paragraph writing and essay writing. आपण 5.3 मध्ये काय शिकणार आहोत, तर paragraph writing and essay writing. How to write a paragraph, how to write an essay, that also you have discussed, you have studied during your 10th standard and 12th standard. Okay, so that content we are going to repeat once again. So these are the 5 units that we are going to study in this course. हे समजलं सगळ्यांना? सिलेबस आपल्याला काय काय सिलेबस आहे ते समजलं? Yes, sir. Yes. Okay. So this is the syllabus structure of our course. Now let's start with the actual syllabus. Is this slide visible to all of you? दिसते का ही slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are going to start with the actual syllabus of this subject of FY BTech. So this is the subject for FY BTech and the subject name is the communication skills. The subject code of this communication skills is C116. So this is the first semester of this course, academic year 2021-22. Okay, and the unit number 1 for us is the English grammar. So from today itself we are going to study the English grammar. Unit number 1, English grammar. So what's the content of this unit? That's Sir? also, yes, युनिट नंबर फर्स्ट दिसत नाहीये स्लाइड. ही दिसत नाही स्लाइड. तर डिपार्टमेंट ऑफ FY BTech ते दिसते. पुढचं दिसत नाही तुम्हाला काय, आर्टिकल्स? No, sir. नो सर. No, sir. जस्ट अ सेकंद, थांबा, परत एकदा मी शेअर करतो. Now is it visible? Yes, आता? sir. Okay. Unit number 1, English grammar. दिसतंय? Articles. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to start with the first unit. The first unit of this subject is the English grammar, and the sub content of this unit is articles, nouns, pronouns, verbs, modal verbs, auxiliary verbs and tenses. In the first part of this unit we are going to study the articles, nouns, pronouns, verbs, modal verbs, auxiliary verbs and tenses. In the second part of this unit we are going to study adjectives,
adverbs, preposition, and conjunction. So this is the content of this unit. So let's start with the first point, that is article. The first subunit that we are going to study today is the articles. So what are the articles? How many articles are there in English language? 3. 3 articles are there. Okay. And which are those? Which are A. those articles? A and the. Yes, very correct. So a, and the, these are the 3 articles in English language. So these are the 3 articles and they are used before noun or noun phrases to determine whether the noun is specific or non-specific. तर बघा काय म्हणलंय, a, and the, these are the 3 articles in English language. Okay, so there are only 3 articles in English language, and more than the 3 articles, okay, 3 article पेक्षा जास्त articles English language मध्ये नाहीत. Only 3 articles are there in English language. Okay, and they are used before nouns or noun phrases. And when we use the articles, or where we use articles before nouns or noun phrases. Okay, noun किंवा noun phrases च्या आधी आपण काय करतो तर articles वापरतो. For what purpose? For determining whether the noun is specific or non-specific. So for what purpose we use articles? So for the purpose of determining whether the noun is specific or non-specific. So what's the meaning of specific and non-specific? What is the meaning of specific? Specific means what? We are speaking about a particular person, place, or thing, and that is called as the specific. एखाद्या वैयक्तिक माणसाविषयी आपण बोलत असू. ओके, समजा आपण अब्दुल कलाम यांच्याविषयी बोलत असू. ओके, सो अब्दुल कलाम यांच्याविषयी आपण काय करतो तर स्पेसिफिक असं बोलत असू, तर त्यावेळेस काय करतो आपण आर्टिकल वापरतो. ओके, किंवा एखादं स्पेसिफिक गोष्ट असेल, एखादं स्पेसिफिक कॉलेज असेल, एखादं स्पेसिफिक प्लेस असेल. ओके, ताजमहल, आपण ताजमहल पुढे काय वापरतो? द हे आर्टिकल वापरतो, द ताजमहल. ओके, कारण एकमेव आहे तो स्पेसिफिक आहे. ओके, दॅट्स व्हाय वी मेक यूज ऑफ आर्टिकल्स अ and the. Okay, a and the are the articles in English language, and they are used before nouns and pronouns, nouns and noun phrases. आपण आर्टिकल्स कुठं वापरतो तर नाम आणि एखादी नाउन फ्रेज म्हणजे नाम शब्द समूह असं आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणू. तर नाम ज्यामध्ये नाउन हे काय आहे महत्वाचं आहे, असा जर एखादा शब्द समूह असेल तर त्याला आपण नाउन फ्रेज असं म्हणतो. ओके, सो बिफोर नाउन अँड नाउन फ्रेजेस वी जनरली यूज द आर्टिकल्स फॉर डिटरमाइनिंग कशासाठी वेदर दॅट नाउन इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. ते नाउन जे आहे ते स्पेसिफिक आहे की जनरल आहे हे आपण डिटरमाइन करण्यासाठी आर्टिकल्स वापरतो. हे समजलं? Yes, sir. Yes. So let's move towards next point. Indefinite articles a and an. आता डेफिनाइट आर्टिकल किती आहेत किंवा कुठला आहे डेफिनाइट आर्टिकल? Oh. No. The. Yes. The is the only definite article, and others a and an, these are called as indefinite articles. Indefinite articles असं आपण अ आणि and ला म्हणतो. So let's see what's the information of that. A and an are called indefinite articles because they are used before the indefinite
or general nouns. बघा आपण indefinite articles कशा पुढे वापरतो? Before the indefinite or general noun. Yes, आपण indefinite article general noun. If there is a general noun or general person, not a specific person, not a specific animal, not a specific institute, then it is, or before that we use a or an. Okay, indefinite article a आणि an हे आपण कधी वापरतो? A and an are used before indefinite or general noun. एखादं जनरल नाउन असेल, कॉमन नाउन असेल, त्याच्या पुढे आपण काय वापरतो? अ किंवा an. Okay, let's understand it with example. The first example is I will have a fruit. I will have a fruit. Here we have used a as an article, okay, before the fruit. Okay, आपण article a वापरलं इथं. So in this example, fruit refers to any fruit and not a particular fruit. आपण a हे article इथं का वापरलंय? तर fruit हे आपण कुठलंही पर्टिक्युलर फ्रूट इथं बोललोय का त्याच्याबद्दल? माझ्याकडे एखादं पर्टिक्युलर फ्रूट आहे असं आपण सांगितलंय का? No, sir. No, we haven't called I will have a mango or I will have a guava, okay, or I will have a pineapple. I haven't talked like that. Okay, so only I have said that I will have a fruit. माझ्याकडं हे fruit असेल. So I haven't mentioned any specific fruit like fruit of mango or fruit of banana or fruit of orange or fruit of guava. Okay, so that's why here we are using a fruit. Fruit means what? A general fruit. That may be any fruit. Okay, that's why we have used here a fruit. Okay, तर आपण अ हे इथं वापरले कारण हे जनरल फ्रूट, आपण एखादा स्पेसिफिक फ्रूट तिथं म्हणत नाही आहोत, त्यामुळे आपण वापरतो इथं अ फ्रूट. ओके, लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. चॉइस बिटवीन अ अँड an. ओके, चॉइस बिटवीन अ और an. आता चॉइस कशी करायची? अ किंवा an हे कसं वापरणार आपण? that we are going to discuss. The choice between a and an is decided by the beginning vowel or consonant sound of the word that follows the article. आपण a आणि an हे कधी वापरतो? When we use a or an, सांगा. And हे स्वराच्या आधी वापरतात सर. And हे स्वराच्या आधी वापरतात. Okay, how many vowels are there in English language? 5. Yes, tell me which are they? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. These are the 5 vowels that are used in English language, and remaining are called as? 21. Yes, and they are called as Consonants. consonants. Okay, Vyanjan. In Marathi we call it as Vyanjan. Okay, so there are 21 consonants are there and 5 are called as the vowel. Okay, so yes, so we use, generally we have studied that we have to use an before an. आपण कधी वापरतो? Vowel च्या पुढे. Okay, so this we are studying from our childhood itself. Okay, but we have to make little but change in that. Okay, आता आपण काय करणार आहोत तर त्याच्यामध्ये थोडासा बदल करणार आहोत. ओके, काय बदल असणार आहे तो? तर the choice between a and an is decided by the beginning vowel or consonant sound of the word that follows the article. तर बघा, आता एक्झाम्पल घेऊया आपण पहिलं, मग सांगा इथं कुठलं आर्टिकल आणि कुठलं आर्टिकल येणार. समजा I have given you the examples like university. Okay, take an example of university. What would be
And Yes. university. And university. Okay. And university. No, sir. Is it correct? Oh, yes. University. युनिव्हर्सिटी अँड युनिव्हर्सिटी काय येतं हे सांगा मला. And university येते. हा सांगा काय येतं. कारण की सर यू हे स्वर आहे ना. येस यू इज द वॉवेल हिअर. ओके But सो sir, येस consonant. पण आता अ युनिव्हर्सिटी असं म्हणणारे जे आहेत त्यांनी सांगा काय येतं अ युनिव्हर्सिटी. Just consonant sound. येस सो दिस इज द डिफरन्स. ओके दिस इज द डिफरन्स. आता आपण काय करणार आहोत तर आपण पहिल्यापासून काय शिकत आलोय AEIOU हे जे 5 वॉवेल आहेत त्या वॉवेलनं ज्या शब्दाची सुरुवात होते त्याला आपण काय वापरायचो अँड हे आर्टिकल लहानपणी वापरायचो. पण त्यामध्ये थोडासा आपण आता बदल करावा लागणार आहे. ओके कारण ते जे आहे ते नॉट दॅट मच करेक्ट. आपण ते जास्त करेक्ट आहे असं म्हणू शकत नाही. का तर इन इंग्लिश लँग्वेज वी हॅव सम ऑफ द रूल्स. काही रूल्स आहेत. ओके सो द चॉईस बिटवीन ए अँड ॲन इज डिसाइडेड बाय द बिगिनिंग वॉवेल or consonant sound. Here we have said that beginning vowel or consonant sound. बघा तर एखाद्या शब्दाची सुरुवात ओके वॉवेल साऊंड न होते का कॉन्सोनंट साऊंड न होते. ओके याच्यावरून आपण काय करणार आहोत तर आपण अ वापरायचं का ॲन वापरायचं हे आता ठरवणार आहोत. ओके सो दिस इज द ऍक्च्युअल रूल. ओके तर आपली जी टेक फॉर एन एक्झाम्पल आपली जी 12 खडी आहे. ओके अ आ इ ई उ उ ए ऐ ओ औ अम आहा. सो दिस इज द these are called as the in Marathi these are called as the स्वर. स्वर. yes ह्यांना स्वर म्हणतो आपण. ओके and remaining are called as the व्यंजन consonant. okay so we have to follow Marathi rule in English language. okay आपण इंग्लिश मध्ये सुद्धा आपले मराठीतले जे स्वर आहेत त्यांच्या पुढे काय वापरायचं तर ॲन वापरायचं. आणि जे मराठीतले जे कॉन्सोनंट आहेत आणि इंग्लिश मध्ये सुद्धा जे कॉन्सोनंट आहेत त्यांच्या पुढे वापरायचं अ. ओके समजलं का सगळ्यांना. Yes, sir. So a is used before a word beginning with consonant sound. व्यंजनापासून किंवा व्यंजनाचा आवाजानं सुरू होणाऱ्या शब्दापुढे आपण अ वापरतो. ओके and the an or an is used before a word beginning with a vowel sound. आणि स्वर स्वराच्या आवाजानं सुरुवात होणाऱ्या शब्दापुढे आपण वापरायचं an. टेक फॉर एन एक्झाम्पल फॉर युअर understanding purpose I am taking some of the examples. So first example is a girl. Okay so is g is consonant sound or vowel sound? Tell me. Consonant. Sound. Yes g is the consonant sound. A guitarist, here also g is the consonant sound. Consonant sound. A man, so here also man is also the consonant sound. Cub, cub is also consonant sound. Yes now tell me university, is this a consonant sound or vowel sound? Consonant sound. And which is the consonant sound? sound. कुठला साऊंड आहे सांगा. युनिव्हर्सिटी यात साऊंड कुठला आहे? You. य. Yes very correct. Y is the consonant sound. Okay that's why we use here a university. Okay so please keep in mind that university, though the spelling of university is starting with vowel u, the sound that we pronounce okay for university is y. आपण काय करतो युनिव्हर्सिटी असा त्याचा
उच्चार करतो. दॅट्स वाय य इज नॉट अ वॉवेल आणि त्यामुळं and that's why a is the article that is used before university. Okay, understood? समजलं? Yes, Yes, sir. Same of the Yes, so other also the examples like a union. So here also y is the consonant sound. A European country. So here also y is the consonant sound. A uniform. Y, a useful thing. Here also use means y is the consonant sound. Tell me about this. A 1 rupee note. sir. Huh? Wo. Yes, very correct. W is the consonant sound or either it is vowel sound. W. Consonant. Yes. And that's why we are using here a 1 rupee note. 1 रुपयाची note. A one-eyed man. एक डोळा असलेला माणूस. Okay. So these are some of the examples. And when to use an, that is that we are going to study now. Okay. An is used before a word beginning with a vowel sound. So when we use an, we use an before a word beginning with vowel sound. Vowel sound न सुरू होणाऱ्या शब्दाआधी आपण काय वापरतो? An वापरतो. Let's say understand it with example. The examples are an enemy. What is the sound here? A. A. Yes. So A is what? Vowel sound or consonant sound? Vowel sound. Yes. An ink pad. Here E. E is the Vowel sound. vowel sound. Sound. An orange. O is vowel sound. An umbrella. Here, which is the sound? Umbrella. Yes. Now tell me about word after umbrella. And our. Huh? Yes. What is the pronunciation of that word? Hour. Okay. Hour. Some of us has the habit to say hour. Okay. So that's not the correct pronunciation. Okay. Hour is the correct pronunciation, and that's why we use here a means and before that word. Okay. For a sound, a is the vowel sound. Okay. Then tell me about next word. Honest. Honest. So this is starting with o. Okay. So o is the vowel sound. Yes. That's why we are using here an honest. Okay. Then tell me about next word. Hair. Here. Is it the correct pronunciation? No, sir. What's the correct pronunciation then? Ear. Air. Air is the correct pronunciation. Air. Okay. Take it as air. Pronounce it as air. Okay. So H is the silent here. Okay. H is the silent. That's why we have to pronounce it as air. Okay. So air is also the vowel sound. And that's why we use here an. Okay. Then other afterwards, the word which is after that, MA. What is the sound here? A. That's why we are using here an. An MA. An MLA. MLA. So A is the vowel sound, and that's why we use an before that word. Okay. हे समजलं आर्टिकल्स मध्ये? Yes, sir. Yes, sir. तर आता हे कधीही विसरायचं नाही. ओके. Keep in mind. Okay. Let's move towards the next chart.
Just a second. Okay. So this is the chart of the uses and examples of the articles a and an. O आणि an हे आपण कुठल्या सिच्युएशन मध्ये यूज करू शकतो and what are the examples of that we are going to study in this chart. So a or an are used before a noun that is being mentioned for the first time or that is not known to the receiver. तर एखादं नाम जेव्हा आपण पहिल्यांदाच काय करतोय मेन्शन करतोय त्याच्याबद्दल आपण बोलतोय तेव्हा किंवा एखादं आपल्याला अननोन नाउन असेल त्याच्याविषयी बोलताना आपण काय करतो तर हे आर्टिकल वापरतो. दिस इज वन ऑफ द यूज अँड द एक्झाम्पल्स आर लेट्स रीड दॅट एक्झाम्पल. सडनली वी हर्ड अ लाऊड नॉइज. सो अ लाऊड नॉइज. ओके, अचानकपणे आपण काय ऐकला एक मोठा आवाज ऐकला. ओके, सो एक मोठा आवाज. आता आवाज हा आपल्याला काय नोन होता का तो अचानक तो आपल्या कानावर पडला. ओके, that's why we use here a loud noise and also we can use or we can apply the trick of the consonant sound and vowel sound in this example also. Suddenly we heard a loud noise. So loud, la is the consonant sound and that's why we use here a loud sound. We have a problem. आपल्याला प्रॉब्लेम आहे किंवा समस्या आहे. ओके, so that's why here also we use a problem. Second use is to refer to a general type of a person or thing and not a specific one. So for referring a general type of person, any thing, okay, anything or any object that is not specific one, म्हणजे स्पेसिफिक नसलेला. ओके, स्पेशल नसलेला असा कुणीही माणूस, कुठलाही ऑब्जेक्ट, कुठलीही वस्तू तिच्याविषयी आपण बोलतो तेव्हा आपण यूज करतो अ. ओके, वुड यू लाईक टू हॅव अ ग्रिल्ड सँडविच. तुला ग्रिल केलेलं सँडविच आवडेल का खायला असं आपण जेव्हा विचारतो तेव्हा तिथं वापरतो आपण अ ग्रिल्ड सँडविच. ओके, then second one is a child needs love and affection. So any child in the world, okay, that is not a specific child, any child in world needs love and affection. That's why we use here a child needs love and affection. This is the second use. Then the third one is before singular countable nouns. सिंग्युलर काउंटेबल नाउन्स म्हणजे एखादा आपण नाउन काउंट करू शकत असू आणि ते सिंगल आहे. ओके, सिंग्युलर आहे, नॉट अ प्लुरल. सो बिफोर दॅट ऑल्सो वी यूज अ. ओके, वी सॉ अ कार. आम्ही एक कार बघितली, एक कार. सो दॅट्स वाय इट इज अ सिंग्युलर अँड इट इज अ काउंटेबल नाउन. आपण ते मोजू शकतो. ओके, दॅट्स वाय अ कार वी हॅव टू यूज हिअर अ. Here is a dog. So a dog. This is also a countable noun and singular noun. That's why we are using here a. Fourth one is to express numerical sense of one or to mean each when stating prices, speed or rates. बघा, आपण एक हा जो शब्द आहे त्याच्यासाठी वन हे वापरतो. ओके, एक म्हणण्यासाठी आपण वन वापरतो. पण कधी कधी आपण इंग्लिश मध्ये बोलताना वन वापरत नाही, त्याच्याऐवजी आपण वापरतो अ. ओके, फॉर एक्झाम्पल लेट्स सी द एक्झाम्पल. द पियर्स कॉस्ट ₹160 अ डझन. द पियर्स कॉस्ट ₹160 अ डझन. पियर्स 160 रुपयाला एक डझन आहे. सो डू वी कॉल हिअर वन डझन?
आपण 1 डझन असं म्हणतो का इथं? No, sir. नो, आपण इथं म्हणतो अ डझन. ओके, वी यूज हिअर 1, we use here a for the numerical sense of 1. 1 च्या ऐवजी आपण काय करतो, अ हे आर्टिकल वापरतो. ओके, the pears cost ₹160 a dozen. Then we can complete the task within a week. एका आठवड्यात आपण काय करू, जो टास्क आहे तो कंप्लीट करू. 1 वीक असं म्हणतो का आपण? वी कॅन कंप्लीट द टास्क विदिन 1 वीक. No, sir. So for 1, okay, for 1 we use a either of 1. 1 वापरण्याऐवजी आपण काय वापरतो, तर अ वापरतो. ओके, so this is the 4th one. Then move towards the 5th. In the sense of any or to show any single individual as the representative. एखादं क्लासचा रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल, ओके, किंवा तो काय म्हणतात, रिप्रेझेंटेटिव्हला काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये, प्रतिनिधी. ओके, सो जनरली वी यूज अ फॉर द सिंगल इंडिव्हिज्युअल ऍज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह. एखाद्या क्लास मधून एखादा विद्यार्थी असेल किंवा एखादा टीचर असेल किंवा काही एखादा प्राणी असेल, त्याचा जेव्हा आपण उल्लेख करतो तेव्हा आपण अ हे आर्टिकल वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, अ स्टुडंट शुड ओबे द टीचर्स. हिअर अ स्टुडंट, वी हॅव युज्ड अ स्टुडंट. द स्टुडंट इज नॉट स्पेसिफिक. एनी स्टुडंट शुड ओबे द टीचर्स. कुठल्याही स्टुडंटनं काय केलं पाहिजे, तर शिक्षकाचं त्याच्या ऐकलं पाहिजे. त्याला म्हणजे तो जगामध्ये कुठेही असेल, ओके, अमेरिकेचा स्टुडंट असेल, इंडियाचा असेल किंवा एनी अदर फ्रॉम एनी अदर कंट्री, अ स्टुडंट शुड ओबे द टीचर्स. शिक्षकाचं विद्यार्थ्यानं ऐकलं पाहिजे. ओके, देन सेकंड वन इज कॅट इज अ क्यूट एनिमल. सो cat is one of the representative of the animal class. Okay, so a cute म्हणजे cat हा कसा प्राणी आहे, तर सुंदर प्राणी आहे. ओके, किंवा क्यूट म्हणतो आपण त्याला. cat is a cute animal, a cute animal. So here cat represents the class, that is of the cat family. Okay, that's why this is called as the a cute animal. ओके, त्यामुळे आपण इथं अक्यूट एनिमल असं वापरतो. इज इट अंडरस्टूड? समजलंय? Yes, sir. ओके, आपण आज 5 we have discussed the 5 uses of article a. The remaining uses that we are going to discuss in the next lecture. Before that, just give your attendance. Attendance घेतोय, attendance द्या. Roll number 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5.